সোলার বসার ফলে আমরা বিদ্যুতের বিল অনেকটা কম আসছে, যার ফলে খরচটা অনেক কমেছে। আগে ছিল 1700 টাকা পার বিঘা, এখন সেটা হয়েছে 1300 টাকা বিঘা। এবং জলের কোয়ালিটি ভালো হওয়ার জন্য ফসল মার খাচ্ছে না, খুব ভালো ফসল হচ্ছে। Torun Kumar Ghosh is one of the many members of the Khalor Samabai Samiti, now benefiting from affordable solar-powered irrigation. In Hooghly, farmers have achieved what many never expected. They've cut down their irrigation costs, started growing better crops and increased vegetable farming by 60%. Frequent power cuts and soaring electricity bills made irrigation expensive. Water was available, but access to it wasn't reliable. আমরা 4টি সোলার ইউনিট করেছি। এই 4টি সোলার বসানোর পরে অনেকটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় হচ্ছে, এতে চাষিরা উপকৃত হচ্ছে এবং চাষের জন্য যে চাষিদেরকে জলকর দিতে হচ্ছে তার চেয়ে অনেক কম জলকর দিতে হচ্ছে। For marginal farmers, this meant lower incomes, making it harder for them to pay back loans to the primary agricultural credit societies. আগে সোলার প্যানেল ছিল ইলেকট্রিকে ছিল, তো তার ফলে আমাদের খরচটা একটু বেশি হতো। এখন এই সোলার প্যানেলের ফলে জলটাও অ্যাভেলেবেল পাওয়া যাচ্ছে, লোডশেডিং চলে গেলে সেখানে সোলার প্যানেলেও চলছে, জলটা অ্যাভেলেবেল আছে, আমাদের খরচাটাও অনেক চাষি সেভ হয়েছে। So a unique model was piloted. 6 primary agriculture credit societies were selected. Farmers were trained on water use, crop diversification, and sustainable practices. 19 solar pumps were installed. Water meters tracked every drop. Incentives were earned only when farmers met 3 goals: efficient water use, more land under cash crops, following good agricultural practices. Many farmers struggle because they don't get the financial support they need when it matters most. Giving farmers and the packs and access to loan is not just about money. It's about giving them a chance to grow and thrive. We offered them lower rate of interest. Since they were given lower rate of interest together with an interest subvention. The convergence with the Agriculture Infrastructure Fund scheme enabled the bank to provide loans to the packs at just 1% interest. SwitchON set up an account for transparent payments. Incentives were released which were linked to real performance on the ground. In collaboration with CLASP and Hooghly District Central Cooperative Bank. This is a proof of what's possible and a replicable model led by farmers ready for scale.